So watch this. If you and I go in the community and find Tú y yo vamos a la comunidad y encontramos 100 children, que hay 100 niños the age of 7, de la edad de 7, maybe in 2nd grade, tal vez en el segundo grado, and we do a psycho-educational evaluation. y hacen una evaluación psicológica. The most important part of that psycho-educational evaluation is the IQ Lo más test. importante que hay en ese examen es el IQ, que es un examen de la inteligencia que tenga el niño. Majority of those children will score on the IQ test between 90 and 110. La mayoría de esos niños van a tener un grado de IQ, el número va a ser entre 90 y 110. 90 is low average, 110 is high El average. número bajito y el 110 es alto. These tests are designed for an average of 100. El examen ha sido diseñado para un averaje de 100. 125 is high IQ. 125 es alto. Smart kid who will finish college and graduate Un school. niño muy inteligente que va a terminar la escuela y va a llegar a la universidad. If the IQ is 135, Si el IQ, la inteligencia de ellos, es al número de 135, the psychologist says this is a el person psicólogo dice with superior que es intellect. un niño con superior inteligencia. Molecular biologist, rocket scientist. Van a ser alguien inteligente. Van a hacer algo que otra persona no puede hacer. If the IQ is 150 or higher, Si tiene 150 o más alto, we say he's a genius. van a decir que es un genio. If the IQ is 80, it's called borderline. Si el IQ es de 80, solamente están llegando a ser inteligentes. Why does borderline have such a big line? Que ¿por qué la línea es tan grande? Dice él. Because once you cross this Porque line, ya cuando tú cruzas esa línea, you are in the land of mental retardation. estás al riesgo de ser retardado mentalmente. But the public Pero el público will not allow us to use the word mental a retardation. dejar que uno use esas palabras de mental retardation. They have come to use that to insult each other. Usan esa palabra para insultar al otro. What's the matter with you? Are you retard? Usan esa palabra para decir que es So we un can- problema, eres retardado. So we can't use that anymore. Entonces eso no se puede usar. So we came up with a new word called Entonces, intellectual una disability. nueva palabra Intellectual que disability. se llama intellectual disability, que quiere decir intelectual. Disabilidad intelectual. There you go. Ah. So 70 is mild mental retardation. Entonces el 70 es casi retardado, un poco. 55 is moderate mental retardation. Entonces 55 eres moderate retardation, que es moderado. 40 is severe mental retardation. 40 es severo. A lot of children with autism Muchos niños con el autismo have mental retardation, son mentalmente retardados. or at least they function as though they are mentally retarded. Comportan y funcionan como un niño mentalmente retardado. If they get very aggressive, Si son muy agresivos, specific, específicamente autism-related behavior therapy, con autismo relacionado, functionally their IQ will go up. la manera que se comporten van a saber que intelectualmente van a subir. But if it is a mental retardation syndrome, Si es alguien mentalmente retardado, like Down syndrome, como con Down syndrome, it doesn't go up. eso nunca va a subir, se queda en el mismo número de IQ. Therefore, it's very important Por eso es que es muy importante to make the diagnosis of autism que hagan el diagnóstico del autismo and give behavior therapy y dar terapia para comportamiento, so the child becomes more educable para que el niño sea más educable, and functions at a higher level. pueda funcionar a un nivel más alto. But I'm showing this to you for a reason. Pero él está enseñando eso por una razón. You could have a child with an IQ of 112, Tú puedes tener un niño con el IQ de 112, pretty good IQ, que es un IQ muy bueno, but cannot read. pero no puede leer. That's called dyslexia, Entonces eso se llama dislexia. disordered reading disability. Tienen problemas con la lectura. You could have an IQ of 109, Puedes tener un IQ, el grado de 109, but you cannot write. pero no puedes escribir. That's called dysgraphia. Eso se llama disgrafia. No You could have an IQ puedes of escribir, puedes
ser inteligente pero no escriben. You could have an IQ of 114, Puedes tener un grado de 114, but you cannot do math. pero no puedes hacer matemáticas. It's called mathematics disorder, Se llama tener problemas con la matemática. dyscalculia. But you notice the IQ is normal. Pero usted ve que el IQ, que el grado que saca en el examen, So normal. to have a diagnosis of learning disability, Entonces, el tener el diagnóstico de no saber el aprendizaje it is usually one learning disability. es solamente un problema. Reading Es con la lectura or writing o con la escritura or math o con la matemática or visual perceptual difficulty, visual. o solamente con lo que ven. So you and I are looking at the same picture. Entonces tú y yo estamos mirando la misma But foto, I don't get it. pero yo no lo voy a entender. Or auditory perceptual difficulties. That is, you and I heard the same thing, Problemas con lo que oyen, que vamos a oír la misma cosa, pero but you don't perceive it the same no way. lo vamos a entender igual. So these are the kind of disabilities Entonces estas son disabilities that occur in the context of que han pasado average or at least averado low average IQ. con el grado muy bajito. But sometimes I get a child with an IQ of 69. Pero algunas veces yo hay un niño con el IQ de 69, He can't read, pero no puede he leer, can't write, no puede escribir, he can't do math, no puede hacer matemáticas, and she's carrying him as learning disability. pero lo están poniendo con el disability que dice learning disability, que quiere significar que tienen problemas con el aprendizaje. Is that diagnosis learning disability? Entonces ese diagnóstico, él le pregunta, ¿es un learning disability? ¿Tienen problemas con el aprendizaje? What is that diagnosis? ¿Cuál es el diagnóstico si ya están allá abajo? MR. MR. See, you are not even willing to say mental retardation. Nobody wants to say that word. Que él dice que usted ni quiere decir la palabra, que nadie lo quiere decir. Was it the president who called the anchorman Don Lemon retarded? The president is using the word retarded to insult people. El presidente está usando la palabra retardado para insultar a las personas. So that's okay. Entonces eso está bien. You could use the word intellectually disabled, Usar la palabra intellectual but disability, don't call it pero que no lo llame learning disability. learning disability, aprendizaje con So what did I do so far? Entonces, ¿qué es lo que le ha enseñado ya? I'm talking about intelligence level. Está enseñando el nivel de la